60, 40.
Từ thế kỷ thứ 8, người Viking hùng bá châu Âu và được biết đến là một bộ tộc với sức mạnh, sự bảo vệ cộng đồng và văn minh. 1.300 năm sau, hậu duệ của người Viking đến từ Bắc Âu vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi của mình và được thể hiện thông qua khí chất của con người Thụy Điển. Nhắc đến Thụy Điển, chúng ta nhắc đến một thương hiệu mang đậm khí chất của Bắc Âu vẫn giữ nguyên giá trị, bảo vệ và sức mạnh. Chúng tôi gọi đó là Volvo. Tôi là Minh Tuấn, xin chào đón quý vị đã có mặt trong show diễn đặc biệt của Volvo tại Việt Nam Motoshow 2022. Minh Tuấn xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, Volvo là hãng xe an toàn nhất thế giới. Và với chúng tôi, Volvo còn hơn cả một chiếc xe. Volvo là một phong cách sống. Kể từ ngày đầu tiên, Volvo gửi lời chào khiêm nhường đến tất cả những người tiêu dùng tại Việt Nam, đến nay đã 6 năm. Volvo được yêu mến bởi những khách hàng của chúng tôi vì tính an toàn. Và bên cạnh đó là những trải nghiệm khác biệt, những trải nghiệm của thời đại và thời thượng. Chúng tôi thể hiện điều đó trên toàn bộ không gian triển lãm của Volvo bằng những chiếc xe mang đậm khí chất của chúng tôi và một phong cách thiết kế thời thượng hiện nay, asymmetrical, bất đối xứng. Dù là bất đối xứng nhưng lại tạo ra sự thích mắt, phóng khoáng, thiên nhiên, sự cân bằng trong đôi mắt và cảm xúc của người nhìn. Và điều đó muốn diễn tả một điều với tất cả quý vị về sự cân bằng đáng kinh ngạc của những chiếc xe Volvo rất mạnh mẽ nhưng lại rất an toàn. Và thưa quý vị, có mặt trong Việt Nam Motoshow 2022, năm nay Volvo mang đến những mẫu xe toàn bộ hybrid và phiên bản mà chúng tôi mang đến là phiên bản Ultimate. Phiên bản được xem là cao cấp nhất trong tất cả những dòng xe đặc trưng của Volvo. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng với lại Minh Tuấn điểm qua những dòng xe mà chúng tôi mang đến trong ngày hôm nay. Đầu tiên, chiếc XC90, chiếc xe cho mọi phong cách. Tiếp theo sẽ là chiếc XC90, trang bị tuyệt đỉnh. Chiếc xe tiếp theo, V60 Cross Country, nhẹ lướt trên đường xa, vạn dặm, sẵn sàng phiêu lưu, đam mê, thỏa sức. Bên tay trái của Minh Tuấn, chiếc XC90 Recharge, mạnh mẽ và tinh tế với công suất 462 mã lực, cao nhất trong cùng phân khúc. Chiếc xe tiếp theo, S90, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Và dòng xe SUV được yêu thích nhất của Volvo, XC90, sang trọng, tiện nghi và thời thượng. Thưa quý vị, cuối cùng hãy cùng hướng sự chú ý về chiếc xe quan trọng nhất, chiếc xe hero của Volvo. Đây là chiếc xe SUV plug-in hybrid bậc nhất từ Thụy Điển, công suất 462 mã lực, cao nhất trong cùng phân khúc. Xin được trân trọng giới thiệu XC90 Recharge. Kính thưa tất cả quý vị, nhắc đến Thụy Điển, người ta sẽ nhắc đến Volvo. Bởi vì Volvo mang đậm khí chất của người Thụy Điển. Vì thế chúng tôi vẫn luôn nhận được sự yêu quý của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Vinh dự cho chúng tôi khi ngày hôm nay có sự có mặt của Ngài Tham tán Thương mại từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông David Leiden, Tham tán Thương mại của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, sẽ có đôi lời chào mừng đến toàn thể quý vị. Ladies and gentlemen, join me to welcome to the stage Mr. David Leiden, Trade Commissioner and Country Manager of Business Sweden, Vietnam for the welcome remark. Thank you very much for this wonderful introduction. And distinguished guests, ladies and gentlemen, it's truly an honor to be with you here today at the Vietnam Motor Show for 2022. I am just here to introduce, of course, Volvo, which is very much pride of Sweden. This company, which with world-leading innovation has brought safety to the world,
is now very much focused on making sustainable mobility available to everyone. And right now, environmental care is at the core of Swedish values and very important to Swedish people and Swedish society. And Volvo has for a very long time supported this vision through its innovation in technology and dedication to making manufacturing sustainable. So Volvo, in short, is a company that brings craftsmanship, cutting-edge innovation and safety to its customers. Thank you. So thank you very much, Mr. David Lydon. And now we would like to invite Ms. Lưu Bảo Hương, General Director, Managing Director of Volvo Car Vietnam, on behalf of the team, going to present a punch of flower to your representative. Thank you, sir. Thưa quý vị, tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, trên sân khấu của chúng tôi, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Tổng Giám đốc của Volvo khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ có đôi lời giới thiệu đến với lại quý vị về thương hiệu Volvo. Chúng tôi xin mời quý vị giúp chúng tôi dành một tràng pháo tay để cùng chào đón ông Nick Corner. Next on stage, ladies and gentlemen, please join me to welcome Mr. Nick Corner, Head of Volvo Car APAC region, for the message from Volvo. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, David, very much indeed for introducing the show. I'm absolutely delighted to be back in Vietnam today. I first came here as a tourist with my family 10 years ago, and I fell in love with the country, I fell in love with the wonderful people, and perhaps even more importantly, I fell in love with the fantastic food here. So I'm delighted to be back. I've been back a few times actually over the last 10 years, and it's impressed me enormously the transition that I've seen over the last 10 years. I note that the GDP has increased almost twofold over the last 10 years, and that's evidenced by the amazing buildings that I've seen going up over Ho Chi Minh City over that time. So I think it's been an amazing development for the Vietnamese economy over that time, and we're delighted as Volvo Cars to be here and be part of the growth and development of this amazing market. Now, I'm here today in my professional capacity as head of Volvo Cars Asia Pacific region. I've previously been managing director of Volvo Cars in markets like the United Kingdom and Australia, and I've been CEO of Polestar. And I've presided over, I modestly say, quite some good growth, but it is as nothing compared with the growth that we see here in Vietnam. Volvo Cars Vietnam have quadrupled their market share over the last 5 years. That is an astounding achievement. In fact, I checked our Volvo records, and I can confidently say that Volvo Cars here is the fastest growing market in the Volvo world. And I think it's the fastest growing market we've ever had, actually, quadrupling market share over 4 years. That's a fantastic achievement, and I want to publicly thank both Volvo Cars Vietnam and their retailers for their amazing work in making that happen over that 5-year period. Now, I believe that Volvo's growth here has been the result of a number of factors. Firstly, I think that Volvo's values are very closely aligned with those of the Vietnamese people. We are committed to safety, quality, and environmental concern, and I know that those qualities absolutely resonate with the Vietnamese community. Second, our retailers have provided first-class service to customers in this market. We only grow by providing excellent service, and I want to thank our retailers here in Vietnam for everything they've done to develop customer satisfaction to such a high level. And I think lastly, of course, we have fantastic products. Our products speak for themselves, but I think what's critical is that our products fully reflect our corporate values, so they fully reflect safety, quality, and sustainability. Now, last year, we launched a concept called Moment Recharge.
by which Volvo Cars committed to be a fully electric car company by 2030. What that means is we will only sell fully electric cars by that time. We also said that by 2025, 50% of all the cars we sell will be fully electric. And I'm very confident that Vietnam will play a very important part in our transition to fully electric vehicles. We also committed by 2040 that we would be a climate neutral company. Now, that's a vision that I know very well aligns with Vietnamese own green strategy from 2021 to 2030, and also Vision 2050, which focuses on the pillars of low carbon growth, greening of production, as well as the greening of lifestyles. We, as Volvo Cars Corporation in Sweden, would like to thank Volvo Cars Vietnam and their retailers for everything they've done for us, and also to the people of Vietnam, our customers here, for so fully embracing the Volvo lifestyle and entrusting us with the safety of the people you love most, your families. Thank you very much indeed. Now, I'm very, very proud indeed to introduce the stunning range of vehicles that we have here, our all-new Model 23 vehicles. A couple of things to point out. Every single car that you see on this stage is a hybrid vehicle. It's either a plug-in hybrid or it's a mild hybrid. That is the first time that we've been able to show a full hybrid lineup here in Vietnam, and I believe that we're the only car manufacturer on this show today that has a fully hybrid lineup, and we're super proud of that. And we're also particularly proud of our XC90 T8, which is our halo car. We'll give them a second. They've got something important to say. Okay, I heard them say Mercedes-Benz. I have heard of them. They're popular in Germany, I believe. Okay, we're going to carry on. Thank you for joining us. I know you're going to be very impressed by the cars that you see here. These are fabulous vehicles, and we're delighted by the growth that we've seen, and I think these will drive further growth in the Vietnamese market. So thank you for your time. Thank you for your attention. It's my absolute privilege to be here today. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Nick Connor. And we would like to invite Mr. Lưu Bảo Hương on behalf of Volvo Car Vietnam for a punch of flower. Please remain on stage, sir. We would like to invite back to the stage Mr. David Leading. And we also would like to invite to the stage Mr. Kit Zapper, Head of Operation, and also the board from IPAC of Volvo to come to the stage for the group photo. Thưa tất cả quý vị, trên sân khấu của chúng tôi là tất cả các đại diện từ IPAC và Volvo Car Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian có mặt tại booth Volvo. Và trong thời gian sắp tới sẽ là những show diễn rất ấn tượng của chúng tôi với những khách mời đặc biệt. Hy vọng quý vị sẽ được chinh phục bởi những chiếc xe của Volvo. Thay mặt cho Volvo Việt Nam, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những show diễn tiếp theo.